regulate the issues and the Reserve Bank of India has been performed as the usual traditional functions and central bank treated as a central bank. According to the preamble of the Reserve Bank of India, the main function is regulate the issue of the bank, regulate the bank issues of the notes, keeping of reserve, and the view security of monetary stability in India, the development of an economy. Then first, the monopoly of note of issues. The main functions of Reserve Bank of India. Number one is the monopoly of issue of notes. Reserve Bank India has a sole right note issued to the country. The Reserve Bank of India మాత్రమే note issues ని వేరే other banks issue చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. Okay, so next వచ్చేసి ఇక్కడ 2 ఉంటారు. One is the note issue department, banking department. Note issue department is a total that is separately that is issued and related to the money value of other countries to compare చేసుకొని తీసుకుంటారు. Next ఇక్కడ second one, the first function is monetary or monopoly note issue and issue of the note. Then second one, banker to government. It is Reserve Bank of India is treated as the government bank. Reserve Bank of India is treated as the government bank. The Reserve Bank transacts the banking business in central government or central or state government. Section 20 and 21A of the Reserve Bank of 1935. Next, issue of new loans and treasury bills. Again, ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ చేస్తుంది issue of new notes and loans or treasury to government state government. Way and means of advances అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ప్రాజెక్ట్ చేసిన ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఏమన్నా లోన్స్ కావాలి అంటే లాంగ్ డెప్త్ కావాలంటే అది ఏం చేస్తారు సో అడ్వాన్సెస్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ అడ్వైజరీ టు ద గవర్నమెంట్. This is one of the important function of the Reserve Bank of India. The bank acts as a government bank on the wide range of economic issues. The range of advisory function of Reserve Bank much wider than any other central bank in the developed countries or undeveloped countries. It includes the banking and financial matters and resources, mobilization of funding, planning, etc. So ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ట్రీట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి అడ్వైస్ టు ద గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఆర్థిక పరమైన అంశాల కోసము వీళ్ళు సలహా ఇస్తారు. అంటే ఆర్థిక ఎలా ఉంది, రూపీని అంటే మనకి రూపాయలు ఎలా తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన విషయాలు మొత్తము తెలుసుకుంటారు. ఓకే, సో ద బ్యాంక్ అడ్వైజ్ ద గవర్నమెంట్ a wide range of economic issues. The range of advisory functions of the Reserve Bank of India is much wider than that of any other central bank in developed countries or undeveloped countries. In include the banking and financial matters, resources planning and mobilization of funds, and the major function of the Reserve Bank of India. Next, controller of credit. Controller of credit as the monetary authority of the country. The bank has responsibility to regulate the money supply and formulate the administrative monetary policies. In developing economy, money supply has to be expanded substantially to match the growth of the real national income in India. The rate of an increase in budgetary deficit for the financing the part of investment outside India and the expansion of the credit by the commercial bank and are two reasons behind the expansion of money and supply. Next is the instrument of credit control. Instrument as a credit control. The statutory basis for the regulation of the bank credit system by the bank
incorporated in the Reserve Bank of India Act, the Banking Regulation Act. The former act rests upon the board of traditional functions of powers available by the central bank. Next is general functions. Here, federal functions were now general functions. The bank rate or a discount rate of the policy, open market operations, variable reserve ratios. So bank rate and the meaning in the section 49 of the Reserve Bank of India defined as bank rate, the standard rate at which the bank is prepared to buy or discount bills of exchange or other commercial papers eligible for the purchase under this act. Open market operations. Open market operations means open market operations refers to the purchase and sale by the central bank a variety of assets such as gold, so foreign exchange and even company shares in the separate company shares in a practice they are conformed to the purchase and sale of the government securities. Next, variable reserve ratio. Reserve ratio. The scheduled commercial banks are required to maintain the minimum cash balance with the reserve bank. This is the variable reserve ratio. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎంత మనీ ఉన్నా కూడా దానికి ఒక పర్టికులర్ రేషియో అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎక్కువ క్యాష్ ప్రింట్ చేసుకుంటా పోయినా కూడా తర్వాత మనకి సో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి దానికి ప్రపోర్షనల్ రేషియో తీసుకుంటారు. ఎకనామిక్ ఎవరైతే ఎకనామిక్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు సైంటిస్ట్ ఫైనాన్షియల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఒకటి తీసుకొని దాని రూల్ ప్రకారం అంటే మనకి ఒక ప్రపోర్షన్ ప్రకారం దాన్ని ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అకార్డింగ్ డిపెండ్ ఆన్ ద ₹1 వాల్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మనకి రిజర్వ్స్ రేషియోస్ కానీ ఎంత అమౌంట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే డిపెండ్ ఆన్ ₹1 వాల్యూని బట్టి మనం అక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోతాం. నెక్స్ట్ సెలెక్టివ్ క్రెడిట్ కంట్రోల్. సెలెక్టివ్ కంట్రోల్ వచ్చేసి మనకి మినిమం మార్జిన్ ఫర్ లెండింగ్ అగైన్స్ట్ స్పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీస్. The Reserve Bank of India has begun to apply the weapon since 1955 in the May 1995. 1955, the bank issued a directive to all commercial banks instructing them to restrict their advances against paddy and rice and other crops. Next, ceiling on the amount of credit for certain purpose. Ceiling. So lock up on the credit authorization scheme was introduced in November 1955 to regulate the end use of the credit. According to all the banks were required to obtain the Reserve Bank of India permission for sanctioning of any fresh credit limit more than 1 crore. Next is a discriminatory rate of interest on certain types of advances. Discriminatory rates are means ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జెస్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిపెండ్ అంట. సపోజ్ ఇక్కడ మనం లోన్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్స్ సో అదర్ బ్యాంక్స్ బ్రాంచెస్ సపోజ్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అదే ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ దే ఆర్ ఫిక్స్ వన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. సో లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ కి షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ లోన్స్ కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ఫాలో అవుతారు. మోరల్ అంటే ఇక్కడ మనకి వీటితో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ కాకుండా మోరల్ సజెషన్. In addition to the above mentioned credit control method, the Reserve Bank of India has been exercising the suggestion implemented by the bank and other banks. Next, regulation of consumer credit. Regulation. So, regulation of consumer credit means their control methods of the credit adopted by USA 1941. Next, publicity. Publicity means quite number of banks are used by the publicity and instrument of the credit control. The Reserve Bank of India regularly publishes the status of the assets and liabilities of the commercial bank for information to be to the public. Next is a direct action. So, direct action means a way of refer to all forms and restrictions imposed upon the commercial bank in the
general or a particular rating a lending of investment. Next is a custodian of foreign exchange. So this is the one more important fourth function of the Reserve Bank of India, custodian of foreign exchange reserves. Custodian of foreign exchange reserves means suppose we have purchased from USA some goods. So USA currency మనం pay చేయాలి. Currency means ఒక డాలర్ pay చేయాలి. But in India లేని ఓన్లీ రూపీ ఉంటుంది. సో దానికి ఏం చేస్తుంది కన్వర్షన్ లైక్ మీడియేటర్ ఏజెంట్ లాగా పే చేస్తుంది. The Reserve Bank of India has responsibility of maintaining the external value of the rupee. This purpose, the bank holds the most of the nations of foreign exchange reserve. Section 40 of the Reserve Bank of India impose a statutory obligation on the bank to deal with the foreign exchange. Next, the bank and the lender of the last resort. బ్యాంకర్స్ టు బ్యాంక్ అంటే ఇక్కడ మనకి 1 by 1 లాస్ట్ పేజ్ అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి మనీ కావాలి, మన రిలేషన్స్ అడుగుతాం, మీ రిలేషన్ లేకుంటే ఏం చేస్తాము ఇంకా వేరే అదర్ పర్సన్ అట్లా తీసుకుంది. ఇక్కడ కూడా బ్యాంకర్స్ టు బ్యాంక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్మాల్ బ్యాంక్స్ వచ్చేసి మీడియం ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఉంది, అది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకుంటుంది లోన్. సో గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ హెడ్ ఆఫ్ అలా ఫైనల్ రిసోర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది నోట్స్ వచ్చేసి Reserve Bank of India. Bankers, banks, and lenders of the last resource of the money in India, not other countries in India. So, apart from the traditional central banking function, the Reserve Bank of India has a certain developmental and supervisory function. Okay. Next is the Bank of Settlement and Clearance. Bank of Settlement and Clearance. As the Reserve Bank of India keeps the cash balance of all commercial banks, it is easy for banks to act as a settlement bank or clearing house for the other banks. Next, information and research function. This is also last function, important function. What is information? And what is the financial position of our country or the banking system, functions of banking? What is the rate of reverse rate and the rate of interest provided and fixed by the rate of interest ఇవన్నీ అంటే గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి. సో మనకి జనరల్ గా మంత్లీ క్వార్టర్లీ ఇయర్లీ లైక్ అలా రిపోర్ట్ చేసుకుంటారు. సో అలా ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు ద గవర్నమెంట్, వాట్ ఇస్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, వాట్ ఇస్ ద money related to the money matters. The Reserve Bank of India undertakes the collection and the dissemination of information and conduct research in the field. The bank issues several periodical publications which attempt to explain and assess the significance of economic and developments in country. So bank లో వాళ్ళకు సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, లైక్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి రీసెర్చ్ చేసేసి సపోజ్ బ్యాంక్స్ కూడా సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేసేసి ఏం చేయాలి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయడం లైక్ అలాంటివన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద మానిటరీ పాలసీ? ద పాలసీ అడాప్టెడ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు కంట్రోల్ and money supply in the country is called the monetary policy. What is the monetary policy? The policy is adopted by the Reserve Bank of India and control the money and supply in the country is called a monetary policy. The money supply does not consist of actual coins and currency notes alone. It's an important component is the credit created by the commercial banks in the country to achieve monetary stability. It is a very key role that the RBI should exercise the proper control, credit control created by the banks and action to the issues of the currency notes. The Reserve Bank of India has to vary in monetary policy depending upon the monetary conditions prevailing in the market. Next. Next, types of banks. Next, types of banks. So in India, మనకి జనరల్ వచ్చేసి బ్యాంక్స్ వచ్చేసి indigenous banks,
and commercial banks. Commercial banks depend on the total money profit oriented related loans given to the industrial person. Next, scheduled banks and commercial banks, contemporary banks like etc. Next, the branch of regional rural bank. Regional rural bank. అంటే సో విలేజ్ లో ఉండేటువంటి డెవలప్మెంట్ భాష కోసం వస్తే కదా వాటిని రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అంటారు. Okay. Next. Now, regional rural bank. The regional rural bank in India is established in 1970. There was going on the realization that the benefits of the cooperative society systems have been not reached to the all farmers. So the public sector banks, due to the concentrate on the manpower resources of the high cost of operation, were not able to satisfy the credit needs of the rural population. So regional rural bank ఏం చేస్తారంటే మనకి ప్రైవేట్ so the public sector banks, due to the concentrate on the manpower resources of the high cost of the operation, were not able to satisfy the credit needs of the rural population, especially those are weaker sections. Therefore, in 1975, the central government appointed a working group under the chairmanship of Mr. M. Narasimhan. M. Narasimhan ఒక ఎకనామిస్ట్ ఫేమస్ ఎకనామిక్స్ ఆయన చైర్మన్ గా ఉంటూ ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేశారు. సో ఏం చేస్తారు, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మీద ఒక రిపోర్ట్ చేశారు. సో ఆ రిపోర్ట్ ఏంటంటే మనకి రీజనల్ రూరల్ పీపుల్ కి కావాల్సిన డెవలప్ నీడ్స్ మనీ, సో దాని కోసం ఒక స్టడీ చేశారు. The working group felt the cooperative institutions and commercial banks would not be able to fill the credit gap within the reasonable time. So it recommended the new type of the institutions which could be combine the local knowledge of the family, recommended the familiarity with the rural problems in cooperative societies or cooperative banks. So objective of the regional rural bank is the main object of regional rural bank was to provide credit and other financial facilities mainly to the small and medium scale and medium marginal farmers and agricultural labor and artists who had a lot, not been adequately served by the existing credit business. అంటే రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? సో రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ లో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న విలేజ్ పీపుల్ వాళ్ళకి స్మాల్ అంటే చిన్న తర అంటే మామూలు లేబర్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ వీళ్ళకి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ కోసము బ్యాంకింగ్ చేయాలని వాళ్ళకి రిఫార్మ్ ప్రయత్నించారు. సో దాన్ని వాళ్ళ నీడ్స్ ని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ఏం చేశారు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ని రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ చేశారు. హెడ్ దాని కింద కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఆ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులలో స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అట్లా ఉంటవి. సో దాన్ని వాళ్ళు చేశారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ద ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ established and sponsored bank usually it is the RRB, Reserve Bank of Regional Rural Bank. Next is the resources of regional rural bank. Resources of regional rural bank. First one is share capital. Under share capital, deposit money from public, borrowing from the sponsors and banks, refinance from the NABARD. The Reserve Bank of India has put in the Reserve RRB. Reserve Bank of India is a different, RBI different, RRB is a different. Reserve Bank of India, RBI. So this is the head of the bank.
Then regional rural bank is one of the branch of the RBI. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఏర్పడింది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం ఏర్పడింది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్. సో దీని యొక్క ముఖ్యమైన సోర్స్ ఏంటంటే షేర్ క్యాపిటల్ తీసుకోవడం, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం. సెకండ్ వన్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్, డిపాజిట్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బారోయింగ్ ఫ్రమ్ స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్. సో కొన్ని బ్యాంక్స్ వాళ్ళకి రీఇన్వెస్ట్మెంట్, సో అలాంటివి. నెక్స్ట్ రీఫైనాన్స్ ఫ్రమ్ నాబార్డ్. నాబార్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి ఇచ్చే లోన్స్ వల్ల మేజర్ ఇచ్చేది నాబార్డ్, నేషనల్ అగ్రికల్చర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో it is a branch of the under control of it is our under control of the Reserve Bank of India. Operations: the Reserve Bank of India (RRB) was requested to undertake the following businesses: granting of loans and advances to small and marginal farmers and agricultural labor. Second one, granting of loans and advances to the artists and small entrepreneurs and others for individual persons, small traders. Next, new bank of a scheme. The first regional rural bank is started in Tamil Nadu. So, Pandian Gramina Bank. So, starting in my Krishna Bank entity, Tamil Nadu started. So, that is Pandian Bank. Next, microfinance. Regional rural banks have started playing a significant role in the field of the microfinance for the instance of NABARD, permitted by the Pandian Gramina Bank (PGB) to act as a self and help to promoting institutions. The Regional Rural Bank Amendment Act 2013. So మనకు ఆ ఓల్డ్ యాక్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి న్యూ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. బట్ the bill seeks to increase the authorized capital of the Regional Rural Bank is up to 50 million to 5 billion crores. The Microfinance Institution Development Bill is acted as of 2012. Next is the development bank. Development bank means a development bank is a multi-purpose institution which provided medium and long-term credit to the industrial undertaking, discover the investment projects, undertaken the preparation of the project reports, provide technical advice and managerial services, and assist in the management of industrial units. Industrial Development Bank (IDBI). ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది, ఐడిబిఐ. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి ఏంటంటే కొన్ని స్పెషల్ పర్పస్ బ్యాంక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నెంబర్ 1 ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (IFCI). The Industrial Finance Corporation of India was set up in 1948 with the object of making medium and long-term credit more reliable availability to the industrial concern in India. Next is the second one, State Financial Corporation (SFC). State Financial Corporation. The State Financial Corporation banks are established in 1951 with the view of providing a medium and long-term finance to the industry. Types of assistance: granting loans to the advances and subscribing to the debentures of industrial concern, granting loans raised by the industrial concern, granting deferred payments, underwriting the issue of the stock and shares, etc., subscribing the stocks of the bonds and shares to industrial people. Next, third one is the Industrial Development Bank of India (IDBI). Industrial Development Bank of this is special the purpose of development of
Industrial Development Bank of India. The Industrial Development Bank of India (IDBI) was established on 1st July 1964 under the Industrial Development Bank of India Act 1964 as the wholly owned by the subsidiary Bank of Reserve Bank of India. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ సో టర్మ్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అండర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ grants for deferred credit, loans and guidance from the other sources, soft loans assistance to the modernization. So under the technical development, purchase of machineries, etc. So they provide some financial support. Next, under the equipment finance scheme, loans assistance for the import of capital, goods or equipment by the existing industry. Under the technical assistance fund scheme. Next is the capital. Next is the ICICI, the other one personal bank, Industrial Credit and Investment Corporation of India. So the ICICI, the Industrial Credit and Investment Corporation of India, was established in 1955, developed the large and medium industries for the private sector as the initiative of World Bank. The main objects of this, the providing assistance in the certain expansion and moderation of industrial development, encouraging the promoting and participation of the private capital, encouraging and promoting the industrial investment and the expansion of the investment. Next is the other objectives are underwriting of the public and private issues of the offers, sale of industrial securities, direct subscription to the such securities loans in a rupees, repaying over the period up to 15 years, providing a similar loans and the foreign currency for the payment for imported capital equipment and the technical services, guaranteeing the payment for the credit made by the others. Okay. Next bank is Industrial Investment Bank of India (IIBI). Industrial Bank of India, 1970. It was established in 1981 in India. What is the main objective is the main objective of reconstruction and re-establishment of the six industrial undertakings. It was registered under the Indian Companies Act. Next, Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL). It is established in 2006 in India. Is a world owned by the government company to provide the financial assistance mainly to infrastructure projects. Finance is provided for the infrastructure development in the country in the form of the direct leading our refinance about take out the finances. After that, next bank is related. Now we provide industry related banks. Next is the agriculture related banks or agriculture development banks. So that the main bank is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development Bank. So the Reserve Bank of India, since its inception, has been expanded a short-term and medium-term loans and long-term loans through the cooperative bank and land development bank. It is established in India 1963. The Reserve Bank of India was agriculture reforms, a refinance and development bank. They create a corporation to provide the finance support to the bank, the finance major development projects such as minor irrigation and farm of mechanism, land development and horticulture, dairy development, etc. The various financial assistance or agencies provided credit to the frequency. Next, functions of NABARD, National Agriculture Rural Development Bank: credit functions, regulatory functions, and development functions. So credit functions means the main function of NABARD is credit function. It is provided the finance
refinance assistance by the short-term credit to the corporate societies or corporate banks. You carry the agriculture operation, making the agriculture production, making the um, distribution of various agriculture inputs necessary to the carrying the agriculture operation, a production and making activities of the artists of the small scale industries. It provides the medium term loans for the minimum period of 18 months. Maximum is maximum period is 7 years. అంటే ఇక్కడ మనకి బిఫోర్ 3 years అంటే 1.5 years నుంచి అప్ టు 7 years వరకు మాక్సిమం లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్. Regulatory functions means that the NABARD is empowered to undertake the inspection of the cooperative societies and banks. Any regional rural bank or cooperative society seeking a permission to open a branch, and then the reserve RRB and cooperative bank submitting its return to the RBI are required to furnishing copies of the such returns. Next is the development functions. Development functions means the research and development department of NABARD helps to promote the research in the various aspects of the problems of agriculture and rural development areas. It renders the assistance to the regions and areas of the country. Next, Exim Bank. So this Exim Bank means Export and Import Bank of India. Exim Bank అంటే EXIM Bank అంటే ఎక్స్పోర్ట్ లో EX, ఇంపోర్ట్ లో IM తీసుకొని Exim Bank నేను చెప్పాను. The Export Import Bank of India is established in 1982 to take over the operation of the international finance wing of IDBI. So IDBI is a branch wing anamata. It provides the financial assistance to the exports and imports and functioning as the principles of financial institution according to the guidance of the IDBI. So the functions of IDBI Exim Bank. Number one, the financing of export and import of the goods and services of not only of India but also other countries. A financing of joint ventures in a foreign countries. Financing of export and import of machinery, equipment and services. Purchase of services. Next, the providing loans to the Indians to enable them to contribute the share capital of the joint venture of foreign countries. Undertaking the merchant banking functions, and next providing the technical, administrative and financial assistance to the connection with the other countries. Next, funded assistance such as loans to Indian companies, loans to foreign governments and foreign companies, and loans to the commercial banks in India. Non-funding items such as money, non-funding assistance given by the way of guarantee of various types of companies. Next, finance for demand export. Next, National Housing Bank. Under the purpose is the National Housing Bank is established in India 9th July 1988. Was an apex institution mobilize the resources for the housing sector. Functions of the National Housing Bank. The promote the develop the specialized housing finance institutions for the mobilizing the resources to provide the refinance facilitating to housing finance institutions to provide the guarantee and undertaking the facilities to the housing finance institutions to promote the schedule for the mobilizing of the resources and extension of the credit for housing, especially for economically weaker section of the society. Okay, submission. 1 minute.
1 minute. Okay. Hello. హలో ఫ్రెండ్స్, ఓకే. సో రేపు వేరే టాపిక్ తీసుకున్నామమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సార్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెడతానన్నారు, పెట్టలేదు. పెడతాను, నేను పెట్టేస్తాను. ఈరోజు నిన్న కొంచెం బిజీగా పెడతా, ఈరోజు పెడతాను. గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను నేను. ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్. ఓకే సార్. మీ దగ్గర ఉన్నాయా? ఏంటి సార్? టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నారా సెంటర్ నుండి? తీసుకున్నాం సార్. ఆ టెక్స్ట్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి కదా బుక్స్? ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఓకే. రేపు ఒక్కసారి మీరు వీలైతే ఫస్ట్ యూనిట్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ యూనిట్ లో నాకు ఒక్కసారి దాంట్లో ఫోటోస్ పెట్టాం. తెలుగు మీడియం ఏమి, తెలుగు అయినా ఓకే, ఇంగ్లీష్ అయినా నో ప్రాబ్లం. నాకు నా పర్సనల్ నెంబర్ అవును సార్. ఓకే సార్. ఆ నెంబర్ పెట్టండి, సరేనా? ఒక్కసారి జస్ట్ నాకు వేరే బుక్ రిఫరెన్స్ కోసం. ఓకే సార్. సరేనా? ఓకే సార్. చెప్పండి చెప్పండి. ఓకే సార్, పెడతాను సార్ ఫొటోస్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మీరు తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియం? తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇది?